Okay, fine, guys. Hello, guys. Good morning, everyone. Good morning, good morning. Yes, so how are you all, guys? I hope everyone is doing quite great. Welcome back, guys, once again to your own channel, Unacademy Karnataka PUC. For all my students belonging to the commerce branch who are here in order to prepare for the well developed goal, we, the entire team of Unacademy, welcomes you. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. 2 mark questions and 3 mark questions ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಟುಡೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ 3 mark questions ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು. ಸೊ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೇವೆ. ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅ ಲಾ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಮಾತು ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೀನ್ ಸೆಡ್, ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಮೀ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮರನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ರೈತರು ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ. ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. To those among you who are watching me for the first time on YouTube guys, this is something regarding myself. I am an engineer guys, professional ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೇನೆ. Educator, I am by passion. Okay, teaching is an interesting task for me, so I entered into the teaching field. ಸೊ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ we are here on your own channel Unacademy PUC. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC, so that you will get notifications to join into the classes. Join us on our Telegram channel, of course, UN Karnataka PUC. Their notes will be provided to you in PDF format. Any other notifications ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು, ಓಕೆನಾ?
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು attend, they will also be able to learn from this channel that we are here to help you out. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡುವುದು? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we are going to be studying about integration once again, furthermore problems ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, the basis of integration. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ 3 mark questions guys. Okay, now we are going to solve with respect to substitution. ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? Okay, just a minute guys. Okay, first I'll give you one question. Try to solve this question guys. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. Then I'll be continuing with the new topic here, new part. Integrate with respect to x. Okay, this is the first question today. So solve this question guys. 3x upon 5x minus of 1. So here guys, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. Okay, so ನೋಡಿ guys, so coming back to our question here, see we have to integrate this. Okay, but first before integration we are going to write this in a simplified manner. So I can write this as 3 upon 5 plus of 3 upon 5 whole divided by 5x minus of 1. Okay, into dx. Simplified formally ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. We are just doing what guys? We are writing them separately.
Okay, so now we have to integrate this one. Integration of 3 upon 5, that is a constant, guys. So 3x divided by 5 plus of, now 3 upon 5 we are going to take that out as a common, ಅದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ರೀ. 3 upon 5 ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 upon 5x minus of 1, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 upon 5x minus of 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, logarithmic function of 5x minus of 1 whole divided by 5. of course 5 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ because ಇಲ್ಲಿ 5x ಅದಲ್ರಿ. so here this 5 coefficient will come in the denominator plus of 3. okay, so this is it, guys. ಈಗ next ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿದೆ, we have to simplify this. ಒಂದು simplified pattern ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಇದು ಮುಗಿಯಿತು ಕೆಲಸ ಇದರದ್ದು. ಓಕೆನಾ. so next here I can take in 3 upon 5 to be common if we want. so 3 upon 5 multiplied with x plus of logarithmic function of 5x minus of 1 whole divided by 5 plus of 3. okay, logarithmic function of 5x minus of 1 divided by 5 plus of 3. okay, simple, guys. just ಇದಕ್ಕೆ simplified format ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ರೀ. okay, so now I'm going to take in one more question, guys. this is an 4 mark question. okay, 4 mark question and 3 mark question approximately and almost similar format alli namge bartave. okay, just try solving this question. even the question anna solve madlikke try ಮಾಡಿ, guys. the root of 1 plus of sin x. okay, very easy question. okay, 2 marks igu kuda idu sometimes they have also asked this for 2 marks and sometimes they have also asked this for 4 marks. 4 marks igu kuda kelidare even the question anna. okay, so just try to solve this question, guys. Notice, guys, we have to integrate this. okay, and I think I have also solved this question in the previous class somewhere. nonetheless, this will be root of 1 plus of sin x. correct, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ರೀ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 can be written as sin square plus cos square. okay, 1 can be written as sin square x plus cos square x plus sin x can be written as what, guys? 2 sin x upon 2 and cos x upon 2. so 2 sin x upon 2 into cos of x upon 2. okay, clear. 2 sin and cos a format alli idu ಬರ್ದಿದೆ. and here we are going to write the angle x upon 2 only, guys, because ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ angle x upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. here whatever the angle will be we have to include that only here, right? ಇದು x ತಗೊಂಡ್ರೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, x upon 2 ತಗೊಂಡ್ರೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, 3x ತಗೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, whatever it might be, but we have to match up the given value here. okay, so what are we going to do next? integration of square root of, I can write this as a plus b whole square. so a plus of b whole square, correct, guys, into dx. if integration is applied with respect to dx sign alli ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, integration of sin x upon 2 plus of cos x upon 2 into dx. this is the value, guys, and I think now it is clear ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿ ಇದು ಈಗ, because sin and cos already integration values we know, guys, direct format ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇದು. so I can write in here integration of sin minus cos x upon 2, correct,
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟು minus of cos x upon 2 plus of sin x upon 2 plus of c. Okay, so this will be our answer guys. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವುದು. ತಿಳಿಯಿತೋ ಇಲ್ಲ ರೀ? ಓಕೆ, is it clear guys? If you have any doubts please ask. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. And here there is one important term. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬೋದೇನ್ರಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ? ಸಿ, whenever in case of integration guys, cos of ax, okay, integration of cos of ax ಏನು ಬರುತ್ತೆ, this will be sin of ax, correct, divided by a, because a it has a value here, ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ cos x upon 2 divided by 1 upon 2 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, because x guys already we have to write down the coefficient here. Coefficient of x ಏನಿದೆ 1 upon 2 ಇದೆ, so this will be 1 upon 2. Sin x upon 2 divided by 1 upon 2 plus of c is a constant. So denominator ಇದೆ, we can write this as negative of 2 cos x upon 2 plus of 2 sin x upon 2 plus of c. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ರಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್ ಗೈಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay, these questions are very simple and very basic questions guys, so try solving these questions. So it is very important that you initially try these, because you have to know, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So integration of 1 divided by 1 minus of cos. See, this is a standard formula guys. So directly formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So here I can write in integration of 1 divided by, ನೋಡಿ 1 minus of cos x I can write it as 2 sin square x upon 2 ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ. Okay, because that is the formula guys. 1 minus of cos 2x is nothing but 2 sin square x, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ, 1 upon 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 1 upon 2 ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 divided by sin square or reciprocal of sin square will be what guys, cosecant square x upon 2, okay, into dx, right? Integration of sine is nothing but cosecant square x upon 2, the angle remains same. Now we already know the direct value of integration here, so 1 upon 2 as it is 1 upon 2. So integration of cosecant square ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ, minus of cot x divided by 2 and of course whole divided by 1 upon 2. Why? Because x upon 2 coefficient guys, coefficient of x ಏನಿದೆ 1 upon 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, so 1 upon 2 plus of c as it is. So now what can do guys, we can just write down the values here, numerator and numerator. Okay, 2 and 2 cancellation ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, this 2 will turn out to be the numerator, or ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 into 1 upon 2, 2 and 2 they both get cancelled. So what will be the remainder, minus of cot of x upon 2 plus of c.
Okay, simple. Okay, any doubts guys? Doubts idre ಹೇಳಿ. One more thing here, on the basis of substitution, on the basis of modification. Okay, there are certain questions, ಸ್ವಲ್ಪ questions ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ direct statement format ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Just like this first question guys that I have solved. Okay, you did not ask the doubts here. ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್, ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ next question. Integrate x divided by root of x minus of 5. Okay, integration of x divided by root of x minus of 5. Okay, so see here guys, see differentiation alli ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, we already had a formula u upon v. Okay, in case of differentiation guy, quotient rule ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು. whenever two terms are given in a fraction format, we already had the formula, right? v into u dash minus of u into double v dash divided by v square. That is the formula differentiation. But what can we do here with respect to integration? Integration ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? In terms of integration, what will have to do guys? Integration ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? See, we will have to simplify this into a single term. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I had about 2 elements here, okay, if I take in 2 elements, see, integration of 2x plus 3 into dx, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. 2x into dx, I can write this separately, integration of 3 into dx. Okay, with respect to that I can carry out the integration. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ or ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಗೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 5 because in the denominator there is already a 5 guys, negative of 5. I am going to add and subtract 5. Why add and subtract 5? ಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if it is x minus 5, see here, if I write this down as x minus 5 plus of 5 divided by root of x minus of 5 into dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x minus 5 divided by root x minus 5, ಇದನ್ನು one term ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. We can write them separately, it will be easy. I'm adding and subtracting 5 here guys. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ -5 plus 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. there is not at all a variation. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು, I can write in x minus of 5 divided by root of x minus 5 into dx plus of integration of 5 divided by root of x minus of 5 into dx. Okay, so what I am doing here guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, I am just writing this down separately. Okay, distributive addition and subtraction. Okay, just distributing here, root x minus 5 I am distributing with x minus 5 here. Okay, and for 5 I am writing down separately. So now if you can see, ಈಗ ನೋಡಿದರೆ we can modify these terms here. Correct, modify ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. I can write in, see guys, x minus of 5, okay, whole to the power 1 minus of 1 upon 2 into dx. Can I write this? ಬರಿಬೋದು ಇದು. see, root of x minus 5 radical format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೂಟು x minus 5 whole to the power 1 upon 2 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ 2. ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಸೈನ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್.
indices format guys, a raised to m divided by a raised to n will be equal to a raised to m minus of n. Correct. A is same in the position of a x minus 5, x minus 5. So x minus 5 raised to 1 divided by x minus 5 raised to 1 upon 2. According to index form, m minus of n, 1 minus of 1 upon 2. Correct. Artha aitadu. And then this integration 5, I'll take it down as a common guys. Integration of 1 divided by root of x minus of 5 multiplied with 3x. Understood? Clear up till now? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? Okay, so here guys, I'll do one thing just in order to make it real more simple. See, examination, if they ask you for 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ this step, okay, this step you don't have to write down examination ali. I'm writing it down so that you will be able to understand, as this is the first question here. You can skip this step guys, no need to draw it complete lengthy format alli baribeku anta heli enilla. If they ask for 5 marks then you have to write it, okay, but for 3 marks and 4 marks you can skip this step. Okay, you have to get a hold, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಯರ್ x raised to n will be what guys? X raised to n plus 1, that is 1 upon 2 plus 1 whole divided by n plus 1, 1 upon 2 plus 1. Correct. 1 minus 1 upon 2 will be 1 upon 2. X minus 5 raised to 1 upon 2 will be what guys? 1 upon 2 plus 1 divided by 1 upon 2 plus of 1. Understood? Okay, this step artha aitri? I hope this step is clear. Now coming back to the next step, plus of 5 as it is, integration of x minus 5 whole to the power of minus 1 upon 2 into dx. Correct. Root of x minus 5 radical format alli 1 upon 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ the power will change out. Power will change out to be what guys? It will change out to be the negative format. Okay, so now once again you have to integrate this one. Here I'll write down the values guys. X minus of 5 raised to 2 into 1 2 plus 1 3, so x minus 5 raised to 3 upon 2, and then 1 upon 2 plus 1, 2 into 1 that is 2 plus 1 that will be 3 upon 2 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so whole divided by 3 upon 2, but I'll take that 2 in the numerator. 3 upon 2, here it will be 3 upon 2 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ 2, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 5 as it is. Here guys, x raised to n will be what? X raised to n plus 1, n plus 1, correct, whole divided by n plus 1 plus of c, that is a constant. According to the basic formula integration ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So the next step will be equal to 2 divided by 3 x minus of 5 to the power of 3 upon 2 as it is. Now here guys, 2 into 1 will be 2, correct. So 2 minus of 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ 2, that will turn out to be the numerator. So 5 into 2, that will be what? That will be plus 10. Okay, 10 raised to x minus of 5 raised to 1 upon 2 plus of c. Correct. This step guys, 1 minus 1 upon 2, 1 upon 2, 1 minus 1 upon 2, 1 upon 2, that 2 jumps out to the numerator. 5 into 2 will be 10. Okay, so the next step will be what guys? 2 upon 3 into x minus of 5 whole to the power of 3 upon 2 plus of 10. I can write this as root x minus 5. Okay, radical form ಮತ್ತೆ root format ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, plus of 10. And this guys is your final answer. ತಿಳಿತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? Okay, so here let me explain this once again. In the
differentiation part guys, quotient rule we already have that rule. Quotient rule ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. Okay, but in case of integration we don't have quotient rule. Quotient rule ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to create a separate terms separately. Integration of a plus integration of b plus integration of c, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಪ್ರೇಟೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Here x upon root x minus 5. In order to simplify minus 5 and plus 5, we are adding and subtracting 5 to the numerator. Numerator edike, why only numerator? Because in the numerator x minus 5 somehow now ಒಂದು term ತಗೊಂಡ್ರೆ already x minus 5 is present in the denominator. Okay, x plus 5 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, suppose if we had taken x plus 5, okay, it wouldn't have made any meaning only. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು. Once again we'll have to think of someone else, okay, some other method. So that's why we are taking x minus 5 on one side. Okay na? So x minus 5 upon root x minus 5 a raised to m minus n format. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀ radical formatic ತಗೊಂಡ್ರೆ indices power sign change ಆಗುತ್ತೆ. When you shift out in terms of reciprocality, power signs will change out, and thus we have dealt with the simplification, integration x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1 formula. And illu kuda next step alli x raised to n plus 1 divided by n plus 1 and simplification. So simplification madre en bant namge, this is our answer. Okay, 3 mark question guys. I hope it is clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ guys. If you have any doubts please ask. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. Okay, fine, no doubts, then we'll consider a next question of this kind. ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. So 2x divided by 2x plus 3. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, somehow we have to separate the terms here. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ and subtract plus 3 in the numerator. Okay, numerator alli add ಮತ್ತೆ subtract ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ plus 3 ಅನ್ನು. So here in the next step I can write in 2x plus 3 divided by 2x plus 3 into dx minus of integration of 3 divided by 2x plus 3 into dx. Sorry. Okay, what we have done, adding and subtracting 3 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ x minus of 3. Integration of 1 upon x guys, what will that be? Log x. Okay na? So log of 2x plus of 3 plus of, artha aita? Okay, and one more thing important, log of 2x plus 3 ide, there is coefficient here, complete divided by 2, which will be equal to x minus of 3 divided by 2
into log of 2x plus of 3 plus of c, and this guys will be your, this is your answer. Okay, I hope it is clear now. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. Okay guys, so now can we move on to the next question? Okay, so ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. We are going to solve this question on the basis of rationalization. Rationalization procedure ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so integrate 4 divided by root of x plus 1 plus root of x plus of 2. Okay, so try this question guys. Rationalization ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. Try this one. Okay, so ನೋಡಿ guys, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮೇನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವುದು. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದಲ್ರಿ, ವಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್, ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 minus of root of x plus 2. Okay, we are multiplying and then we are also dividing the same term, root of x plus 1 minus root of x plus of 2. Okay, so they both get cancelled and answer will be 1. ಮತ್ತೆ 1 into this term will be same value. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, why you are carrying out this rationalization? Just for simplicity. Okay, in order to simplify we usually go out with the method of rationalization. Okay, so this is the rationalization method. Try solving this question guys. I'll also solve it, but initially do try this question.
See, rationalization questions basically ನಮಗೆ ಕೇಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ರೀ. On the basis of rationalization, questions asked will be a little bit less guys. ಅಷ್ಟು questions ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, but nonetheless will have to be prepared. ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, okay guys, fine. I hope you have gone through. See, here I can write in what? 4 and multiplied with root of x plus of 1 minus root of x plus of 2 divided by the a plus b into a minus b format, a square minus b square. So a square x plus 1 it will be minus b square x plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ಸು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ cancelled out. So this will be the remainder here. So 4 into root of x plus 1 minus of root of x plus 2. Of course this will be complete multiplicative form guys. Complete iratredu, correct? It is not only applicable for the first term but for the entire numerator. Whole divided by x minus x, they both get cancelled. 1 minus of 2, that will be minus of 1. Okay, so now as you can see guys, the question turns out to be very clear. See, next to I can write it down 4 into root x plus of 1. I can take it as 4 root x plus of 1 separately, correct? Or I can also take it in a different manner. Okay, instead of taking this, we'll do one thing. 4, this will be minus because minus 1 is there, adu minus 4 anta heli tagolona. Now we have to integrate this one, right? So in terms of integration, can't I write this as integration of root x plus 1 minus root x plus 2 multiplied with dx, correct? ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು? ನಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೂಟೇ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ರೂಟೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್. Then what was the use of rationalization? Rationalization ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. If you observe here, the root format was in the denominator. So denominator ಗೆ root format ಇದ್ರೆ the calculation will be in negative format. Okay, x plus 1 whole raised to minus 1 upon 2 negative format, and if you integrate ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Or you can just rationalize and you can convert this into a positive format and then you can integrate. Nothing wrong, both methods are same. Okay, but rationalization will be a little simpler in terms of complex question ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ -4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, I'll write it down. Integration of root of x plus of 1. This is written as what guys? X plus of 1 whole to the format 1 upon 2, correct? Integration of x plus 1 whole raised to 1 upon 2 is n plus 1 divided by n plus 1 according to our formula, minus of x plus 2 whole raised to 1 upon 2 integration of x raised to n, x plus 2 raised to n plus 1 divided by n plus 1. Okay, plus c as it is, that is a constant. Understood? Now what we have to do, we have to just simplify. ಅದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಈಗ. Okay, so what we are going to do, first of all we'll deal with the sign values. So I can write this as 4 into x plus 2 raised to 3 upon 2
divided by 3 upon 2. Correct. Minus of minus, that will be plus. First positive sign bardidane. Minus of 4 multiplied with x plus of 1 raised to 3 upon 2 whole divided by 3 upon 2 plus of c. Minus sign is minus 4, that on taking inside that will become to be what, guys? The signs will change, opposite signs agtavella. Ega next, now it is clear, I guess. Okay, so this 2 will jump on to the numerator. So 2 into 4 is 8 divided by 3 into x plus of 2 whole to the power of 3 upon 2 minus of once again 8 divided by 3 into x plus of 1 whole to the power of 3 upon 2 plus of 3. And this, guys, will be our answer. 33. Simple ide, enu difficulty illa. Okay, you can also solve it, guys. Here only you can also take it in the negative format, and here also you can simplify. Okay, any doubts, guys? Even the question only doubts idra on the basis of rationalization, please ask. Okay, in today's class I have a doubt, guys. One doubt nanagide. Okay, no one is asking that doubt. See, the first question here, I have written this, correct, but why did I write it like this? Okay, that's the question. I hope anyone had asked this. Yaru keltare anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Nonetheless, ಇರಲಿ. Why is it there? You think about this, guys. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಇವತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್? ವೆರಿ ಈಸಿ, ಗೈಸ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾವತ್ತು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ seem lengthier, but they will be very easy. As long as the question gets, it will be easy, guys. Okay, I hope this is clear. Now let me come back to one more question on the basis of rationalization. So this is a 3-mark question, guys. 3-mark questions re idu ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. Okay, okay, fine, guys. So integration of 5 divided by root 3x plus 1 minus of root 3x plus of 4. We have to integrate this one. So nodi, guys, once again we'll rationalize this one. Okay, on rationalization I'll write down the value directly, guys. So 5 multiplied with root of 3x plus 1 plus of root of 3x plus 4. Correct. Rational number ಏನಾಗುತ್ತೆ really? Okay, what will be the rational factor? So just see sign positive ಆಗುತ್ತೆ. We multiply and divide that. Okay, so I'm multiplying and dividing, but I'm writing the value here directly. So root 3x plus 1 minus root 3x plus 4. I'll write it down here so that we won't have confusion. 3x plus 1 minus of root 3x plus 4. Okay, and then what we are doing here, we are multiplying and dividing, right? Illi multiply ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ rational factor. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, divide ಮಾಡೋಣ. Root of 3x plus 1 plus of root of 3x plus 4. Okay, this is complete divided by, which is equals to, now guys, 5 multiplied with, I'll take this root. Okay, I'll write it in radical format here. Okay, radical format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. 5 multiplied with 3x plus of 1 raised to 1 upon 2. Root can be written in radical form as 1 upon 2, guys, correct? Plus of 3x plus of 4 raised to 1 upon 2, once again in radical format, whole divided by a minus b into a plus of b. A minus b into a plus b ಏನಾಗುತ್ತೆ? a square minus b square. Okay, so a square minus b square, square and root cancellation ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 3x plus 1 a square minus of b square. Square and square, the both get cancelled out. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ next ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? We have to integrate it here. Okay, I'm just writing down the values here, guys. See, 3x plus 1 minus 3x plus 4. So 3x and minus 3x cancellation ಆಗ್ತವೆ. So minus plus minus 4 plus 1, what will that be? Minus of 3. So ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, minus of 5 divided by 3. Okay, minus 3, guys, ಅದು ಇಲ್ಲಿ 5 the numerator ಅಲ್ಲಿ 5, so minus of 5 divided by 3. So now what we are doing, we are going to integrate. This will be common, right?
5/3 is common for both the terms. We have taken it outside. So integration of 3x plus 1 raised to 1/2 plus of 3x plus 4 raised to 1/2, okay, into dx. Clear? We are integrating it here, guys. Okay, no need to write down. The supervisor will understand the integration sign here. Okay, but I have just written it down, not a problem. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ is going to be very simple, correct? So this will be what, guys? 3x plus 1 raised to 1/2 plus 1, correct? X raised to n plus 1 divided by n plus 1, okay, plus of 3x plus 4 raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus of c. Clear? Okay, x raised to n plus of 1 divided by n plus of 1. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear, guys? Any doubts? Okay, any doubts here? Please ask. And please, here, guys, many of the students, they basically forget. What they forget is, see here, 3x plus 1, we have to write down the coefficient anna baribekagutte. Okay, entire term divided by the coefficient, correct? 3x plus 4, coefficient is 3, so you have to divide it by the coefficient. Okay, so please don't forget that coefficient, guys. Many of the students forget. Tumba janru martare adu maribedi. So minus 5/3. Now, guys, 2 into 1. Okay, this will be in bracket. Don't get confused. Okay, this will be a completely different term, guys. So 2 into 1 2 plus 1 3. 3/2 agate idu. Okay, that 2 jumps on to the numerator. So this will be 2/3 multiplied with 3x plus 1 raised to 3/2 divided by 3 plus of, here it is once again 2/3 multiplied with 3x plus 4 raised to 3/2 whole divided by 3 plus of c as it is. Okay, now, guys, we can simplify it if you want. Okay, we can simplify if you want. So idike ಏನು ಮಾಡೋಣ, 2/3 and here is also 3, guys, present idari. So 3 into 3 9, 3 into 3 9, 2/9 and 2/9 will take that to be common. So minus of 5/3, 5 into 2, that will be 10 divided by 3 into 3 9, and here it is also 9. So 9 into 3 will be what, guys? That will be 27. Okay, negative 10/27 into 3x plus 1 raised to 3/2 plus of 3x plus 4 raised to 3/2. Okay, bracket complete plus of c. Okay, and here, guys, illi nodi, this c, this is a constant. Okay, whether you write it within bracket or whether you write it outside, it will not make any difference. ಏನು difference ಆಗಲ್ಲ ರೀ, because ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Okay, so don't get confused here. I have written it in the bracket format. Okay, you can eliminate. Even if you write, not a problem, ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ. Okay, because it will be a constant, right? Constant will remain same, guys. Okay, na? So this is your answer, guys. Okay, this will be your answer. Understood? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ a minus b, a plus b ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, a square minus b square, ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. And now, guys, next it is going to be what? We are applying the integration value, x raised to n plus 1 upon n plus 1, and this 3, here it is 3, right? Coefficient of x, adu kuda illi bardidave, divided by. Okay, please don't forget that here also divided by 3. And once again, we have taken out the LCM, and the answer that we are going to get is minus of 10 divided by 27 and so on, guys. Okay, any doubts? Doubts, very doubts idre heli. And there is one more question, guys. First question I told you, and that is a doubt here. Okay, I want you to go through that question, assignment anta heli togoli, because no one asked that question as to why, how anta heli. Nonetheless, I'll also discuss that with you in the next class. Okay,
So do subscribe to channel guys, Unacademy Karnataka PUC. The classes are being conducted daily, not only for basic maths but for all the other subjects. Join agi guys live classes ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC PDF ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ರಿ, within class ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಕು guys. So tomorrow we'll be discussing once again 3 marks questions and 5 marks questions. Tomorrow we are going to start up with 5 mark questions in the next class. Okay, so thank you guys once again for joining us live on YouTube. So thank you all my friends who are watching me live, who are watching me recorded. So be seeing you again guys in the next class. Take care guys, have a great time. Bye guys.